Okay, so I'll share my screen. Is my screen visible? Somebody please confirm. Yes, sir. Okay. So first of all, what you have to do is go to python.org. Okay, so this home page will appear here. In downloads, you have to go to downloads and then click on this latest version of Python. Okay, Python 3.11.5. This is the latest version. Better you install latest version because that will be beneficial. You'll be updated with if there are any changes in the syntax or if there is any addition in the Python. So according to your operating system, if it is Windows, download it for Windows. If it is for Mac or Linux, download accordingly. So when you click on this Python 3.11.5, it will immediately start downloading the executable file. It is around 25 MB, so it is downloading. Okay, it has been downloaded. Just go to the download folder. It will show you in this way. Okay, Python 3.11.5 AMD 64. So what you have to do is you have to just double click on this executable file. Okay, when you click the double click on this, then this window will appear. Okay, it will say install now or customize installation. Before starting the installation, just tick this checkbox. Okay, don't forget to tick this checkbox because it will add this Python to the path. Okay, so on ticking this, click on install now. Okay, so here it will show the path where the Python is getting installed. Okay, C users, for example, for me it is C users, a multi app data, local programs, Python 311. Okay, when I will click on this, it will install the Python at this path. Okay, so uh, I have already installed, so I will not again install this. My Python is already installed, but you click on this and it will take some time to install Python. And after installation, you have to just check if your Python is installed. Okay, now I won't install this. I will not install this. After installation, what you have to do, just go to this search and type cmd. Okay, cmd is the terminal or command prompt. Okay, so click on this command prompt and just check if your Python is installed. Python install झाली की नाही ते check करायचं आहे. Okay, so type python hyphen version. Okay, it will show you the Python version you have installed. Okay, for example, for me I have installed 3.10.7. Okay, mine is the older version. I have not installed the latest one, but if you are installing 3.11.5, it will show you Python 3.11.5. Okay, and if you want to try, just type Python and hit enter. Okay, so it will start the Python. Okay, you can type any command
now onwards. Okay, it will show these three arrows. It shows that you are in uh, Python. Okay, for example, I will try one statement, a print statement. So your voice is breaking, sir. Just a second. Is it clear now? Yes, it's better. Okay, so I'll just type hello world and hit enter. So it shows me the output hello world. Okay, so it shows that my Python has been installed properly, and I can start using it. Okay, now if you want to exit from this, please note, just type exit and bracket. Okay, so you will exit from Python. Okay, this is just to confirm that whether your Python is installed properly or not. You can try this. Okay, clear up to this point? Any problem in this? Hello, just confirm. Yes. Okay, so after this, what you have to do is you have to just go to the path wherever your Python is installed. Okay, for example, uh, I will go here in C. Then what was my path? C users multi app data local, then programs. Here is programs. Go to programs. Just a second. Here, for example, my Python was installed in this path. Okay, so I'm going to this path, but your Python will be installed here in this path. Okay, whenever you're installing, it will show the path here. C users multi app data local programs Python 3.11. So mine was installed here in this path, so I'm going to this path. Okay, Python, then there will be folder, sorry, Python 3.10, and here there will be a scripts folder. Okay, folder scripts. Just go into the scripts, and here into script, what you have to do is just click on this address bar, type cmd, your command prompt window will appear, and here you have to install the Jupyter notebook. Okay, now how to install the Jupyter notebook? You have to just type a command pip install Jupyter. Okay, pip install Jupyter. This is the command. Be careful with the spelling of Jupyter. It is not Jupi, it is Jupyter. Okay, so pip install Jupyter will install Jupyter notebook. Okay, now I will not install again because I have already installed, but after installing, uh, it will show you that it has been successfully installed. Okay, is this clear? How to install Jupyter? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now after installing Jupyter into the scripts folder, what it does,
you can access Jupyter, or you can open Jupyter notebook anywhere within your computer, anywhere within any local folder. Okay, for example, I'm going here in this folder. I'm at EDSS lecture files 922 introduction. Okay, so in this folder, if I want to open, I will just click on this address bar, type cmd, hit enter, and uh, either enter Jupyter notebook or Python -m notebook. Okay, this will open Jupyter notebook. Okay, note this command, Python space -m space notebook, and hit enter. So in this way it will open Jupyter notebook in a browser. Is it clear? Yes, sir. Okay, so we have seen downloading and installing of Python and installation of Jupyter notebook as well. Okay, clear itपर्यंत? Oh, sir. Okay, now in Jupyter notebook what you have to do is, here it will show the files. Okay, wherever you have opened the Jupyter notebook, for example तुम्ही Jupyter notebook इथे या लोकेशनला ओपन केली आहे, तर इथे या 3 फाइल्स आहेत. ओके, या Jupyter सोर्स फाइल आहेत, म्हणजे नोटबुक फाइल आहेत. ओके, so Jupyter will show you those files here. Okay, see the extension of these files, ipynb. Okay, ipython notebook हे त्याचं एक्सटेन्शन आहे. ओके, या नोटबुक फाइल्स आहेत, these are notebook files. So what you have to do is, you have to go to new and Python 3. Here it will appear Python 3 IPY kernel. Okay, you are not forming a folder, we are creating a new Python notebook file. Okay, जर folder तुम्हाला तयार करायचा असेल, you can click on folder or any text file if you want to create. So I want to create a Python 3 notebook file, so I will click on this. On clicking on this, it will create a notebook file. Okay, a separate notebook file here. Here it is. The name is untitled. Here it shows the last checkpoint a few seconds ago. That means the file was created a few seconds ago, or it was saved a few seconds ago. Okay, and this is the first cell where you can type the code. Is it clear? Yes, sir. Okay, so up till now we have seen the installation of Python as well as installation of Jupyter notebook. Okay, Jupyter notebook is nothing but a IDE. It is इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. ओके, तुम्हाला कोड लिहिण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पाहिजे, एडिटर पाहिजे, तो एक्झिक्यूट करण्यासाठी काहीतरी तुम्हाला इंटरप्रेटर पाहिजे. सो युअर ज्युपिटर नोटबुक इज द इंटरफेस. ओके, युजरला इनपुट देता आला पाहिजे, आउटपुट देता आला पाहिजे, कोड लिहिता आला पाहिजे, त्यासाठीचा जो इंटरफेस आहे दॅट इज युअर ज्युपिटर नोटबुक. ओके, अदरवाइज you can write the program in terminal also, but it is not that attractive, it is not that interactive. Okay, so Jupyter notebook gives you various options, various features, not only just writing the program, but how to execute the program, how to add new cells, and line by line execution. Okay, so this is about Jupyter notebook. Now we'll see how to use Jupyter. Okay, Jupyter notebook use कशी करायची ते आपण बघणार आहोत. Okay, starting from this cell. Okay, this is called as a cell. Okay, या सेल मध्ये आपण प्रोग्राम टाइप करू शकतो. I can type the program here. Okay, print and let's say hello world. Okay, this is my program, and I can just click on run. It will run the program. Okay, here it shows that how many times you have run the program, or how many times you have executed the program. Okay, and here it shows the output of the program. Clear? समजते?
हो सर. Okay, now here if we go to file, click on file, you can create a new notebook from here also. इथून पण तुम्ही नवीन नोटबुक तयार करू शकता. Okay, you can create a new notebook. You can open a notebook. Okay, if you want to open a notebook or open a new window, you can open it from here. You can make a copy. मला याच नोटबुकची जर अजून एक कॉपी क्रिएट करायची असेल तर I will use this option, make a copy. You can save this notebook with another name. Okay, save a copy with another name. You can rename this notebook. Okay, rename it from here or click on rename. Okay, you can save and checkpoint. Now what is save and checkpoint? Here if you see, the last checkpoint is 3 minutes ago. Okay, that means Jupyter has saved my work just before 3 minutes. Okay, 3 मिनिटापूर्वी जुपिटरने माझं वर्क सेव्ह केलेलं आहे. Okay, if I click on this save and checkpoint, it will change a few seconds ago. Okay, now I have created one more checkpoint. आत्ता मी सेव्ह केलं माझं वर्क. Okay, so never forget to click on that save and checkpoint. Okay, or just there's a shortcut for it, Control S. You can save it by that also. Revert to checkpoint, you can go to backward checkpoint. ओके, तुम्ही अगोदरचं वर्क सेव्ह केलं असेल, कुठल्या एखाद्या पॉइंटला चेक पॉइंट केला असेल तर तुम्ही ते सुद्धा रिकॉल करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल नाव आय हॅव सेव्ड जस्ट 1 minute before, so I can revert to that checkpoint. Okay, print preview, it shows the preview when you want to print, and download, as you can download this notebook in various formats. Okay, pdf via latex, markdown, notebook, वेगवेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही डाउनलोड करू शकता. Okay, close and halt, you can just close this notebook. Okay, these are various options. Then let's come to next. Here in edit, you can cut the cells or copy the cells. Okay, X is the shortcut for that. Okay, now for example I want to cut this cell. Let's say this one is extra cell. Okay, हा मला कट करायचा आहे. I will just go to edit and cut cells. It will cut the cell. Okay, or I want to copy the cell. I will just copy cells, click on this copy cell, and if I want to paste cells above, paste cells below. सेल तुम्हाला वरती पण पेस्ट करता येईल, करंट सेलच्या वरती पण आणि करंट सेलच्या खाली पण. सो पेस्ट cells above, it will paste above in this way. Okay, you can paste cells below in this way. Getting? समजतंय? Yes, sir. Then paste cells and replace. Okay, paste करायचे आणि replace पण करायचे. If I want to replace this, I will click on this. Okay, or let's say this is one cell. I will cut or copy this cell and I will replace it here. See here, I've replaced one cell. Okay, with another. So एखादा सेल तुम्हाला कट पेस्ट पण करता येईल, कॉपी पेस्ट पण करता येईल, रिप्लेस पण करता येईल. Delete the cells. Okay, here there is a shortcut double D. Okay, if I want to delete this cell, I will just go to edit and delete the cell. See, it is deleted. If I want to delete this, edit, delete the cells. It is deleted. Okay, or just click double D, then also it will delete. Undo the delete cells. Okay, जे delete केलेत ते तुम्हाला परत recall करायचे असतील, you can just undo deleted cells. See, it is undo. Okay, or just click Z, still it will undo it. आपण shortcuts नंतर परत बघणार आहोत. Split the cell. Okay, you can also split the cell. If one cell contains multiple lines of code, you can split that cell. Okay, let's see.
Suppose I want to split this cell. See here, I have split the cell from this part. Okay, from this colon and double colon and closing bracket. Okay, see now I have click on this cursor. इथे मी कर्सर ठेवला आणि त्यानंतर स्प्लिट केलं. It had split the remaining part. Okay, so you can split one cell into multiple cells. Okay, if you have multiple lines of code and you want to split it into multiple cells, you can just click the cursor wherever you want to split and split the cell. Merge cell above, merge cell below. Okay, दोन cells merge करायचे असतील, above cell merge करायचा असेल किंवा below cell merge करायचा असेल, you can click this option. Now we are at first cell. I will click on merge cell below. See, it has merged the cell. Okay, now we are at second cell and I want to merge cell above. See, it has merged the cell. Okay, समझता है how to split and merge? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Then move cell up and down. Okay, एखादा cell तुम्हाला वरती move करायचा असेल किंवा खाली move करायचा असेल, you can use this. Move cell up and down. I want to move this cell down. I can move in this way. I can move this up also. Then this it is of no use. Edit notebook metadata. Find and replace. You can find any particular piece of text in this. Okay, just a normal find and replace. If you want to, let's say I want to find print, it shows the matches. Okay, if you want to replace it with any particular other text, you can do it. Okay, suppose I want to find this print. I want to find this and replace it with single quote and bracket. See, it has replaced this double quote and bracket with single quote and bracket. Then we also have cut cell attachments, copy cell attachments, and paste cell attachments. Okay, attachments we are not going to use, so we'll directly go to insert image. Okay, insert image. For this your cell must be marked down. आपल्याला images सुद्धा insert करता येतात. That I will tell you what is markdown, text, code, etc. Before that, let's move to view. We can toggle the head bar, toolbar, line numbers here in this option. Okay, let's see one of those. See, it has toggled the head bar. This head bar, you can disappear it and view it again. You can also toggle the toolbar. See, the toolbar has been disabled. Now it is again enabled. Toggle the line numbers. See, line numbers were not visible before. Now they are visible. Okay, in this way. Cell toolbar. This also we can do, but we'll not go more deep into that. Insert. Here you can insert a cell above or insert a cell below. For example, I am at this cell and I want to insert a cell above. I'll just click here, insert a cell above. Okay, insert a cell below in this way. Then cell. Here you can run the cells, run cells and select below, run cells and insert below. There are various options. Okay, we'll try one by one.
So this cell I will select and I will run the cell. Okay, now it is showing error because there is error in this part. I had replaced it. Run the cells. See, it has run. Okay, then run cell and select below. That means it will run this particular cell and select the cell below this cell. Okay, ही सेल रन करेल आणि त्याच्या खालच्या सेलला जाईल. ओके, आय विल क्लिक दिस. सी, ही सेल रन केली आणि त्याच्या खालच्या सेलला आला. देन रन सेल्स अँड इन्सर्ट बिलो. ओके, सेल रन करायचा आणि इन्सर्ट सेल बिलो. सी, दिस सेल हॅज बीन रन. इथे 4 होतं, 5 आला आता कारण एकदा रन केला आपण आणि खाली एक सेल इन्सर्ट केली. Run all. Run all will run all the cells. Okay, if you want to click this, see it has run this all the cells. Okay, आता या तर रिकाम्या आहेत cells, but this cell has been run as well as this cell is also run. Run all above, run all below. एका पर्टिक्युलर सेल पासून तुम्हाला वरच्या सेल रन करायच्या असतील किंवा खालच्या सेल रन करायच्या असतील तर हे दोन ऑप्शन्स आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल आय एम ॲट दिस सेल and I want to only run cells above this. Okay, so I will click on this and run all above. Okay, फक्त इथपर्यंतच सेल रन झाल्या, खालची सेल रन नाही झाली. ओके, किंवा मला फक्त खालची सेल रन करायची आहे, इथून खालच्या सगळ्या सेल्स रन करायच्या आहे. रन ऑल बिलो. सी, ओनली दिस सेल हॅज बीन रन. ओके, गेटिंग इट? समजतंय? हो सर. Okay, then cell type, you can select the cell type from here. ओके, सेल कोणत्या टाईपची आहे हे तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता. वेदर you want to write a code, whether you want to write a simple text, whether you want to give a heading or anything, you can select it from here. For example, I will select this cell. Now this cell is currently of code type. Okay, here it is saying it is of code type. I can change it to markdown. ओके, मार्कडाऊनला इथे तुम्हाला सेलचं हे नाही दिसत, रनिंगचं ऑप्शन दिसत नाही. ओके, आणि इथे तुम्हाला दिसतंय पण here this cell is of markdown type. Now markdown means I can just type any particular text. Okay, this is a markdown type of cell. Okay, and I can just execute this. इथे फक्त मला कोड दिसेल. गॉट इट? समजतंय मार्कडाऊन आणि कोड? येस सर. मार्कडाऊन बेसिकली म्हणजे चेंजेस असतील तर आपण त्यासाठी करू शकतो सेलमध्ये एंटर करून. Markdown is just for text. You want to write any particular text instead of code, just select markdown. फक्त टेक्स्ट लिहायचंय, काहीतरी तुम्हाला टेक्स्ट लिहायचंय, मार्कडाऊन सिलेक्ट करा. ओके सर. Okay, then raw NB convert. This is also for text, but raw text. ओके, काही रॉ टेक्स्ट तुम्हाला दाखवायचे. रॉ टेक्स्ट म्हणजे काय की फक्त तुम्हाला एडिटेबल टेक्स्ट पाहिजे. आणि मी एक एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल हेच टेक्स्ट किंवा इथे मी टाईप करतो, दिस इज ए रॉ टेक्स्ट. आता हे कोड आहे. ओके, याचा टाईप काय आहे? कोड. ओके, आय विल जस्ट गो हिअर अँड क्लिक ऑन रॉ एंड बी कन्वर्ट. सी हिअर it has become a raw text. Okay, editable. हे मार्कडाऊनचं एडिटेबल नाही आहे आता. ओके, I can edit is I can click double click on this and make it editable. Okay, but this is by default editable text. हे तुम्ही कधी पण एडिट करू शकता. raw text. Okay, even if you execute this it will still remain the same. समजतंय? येस सर. Yes, sir. Okay,
then I will show you what is heading. Okay, you can give a particular heading also. Okay, you can use this notebook for heading also. For example, I want to enter, there are 6 levels of heading. Okay, I want to give some heading. Let's say heading 1. Okay, so you can click here and give heading, select heading. Okay, कोड म्हणजे ही सी सेल तुमची कोड मोड मध्ये आहे. ओके, मार्कडाउन मीन्स दिस इज मार्कडाउन मोड. raw nb convert, this is raw nb convert. Okay, and if you want to use heading, then select heading here. See, it shows Jupyter no longer uses special heading cells. Instead, write your headings in markdown cells. Okay, markdown cells मध्ये तुम्ही करू शकता. Just typing hash in front of the text. Okay, आता इथे एकच hash आहे. So this is heading 1. Okay, if you execute this, see, it is heading 1. Okay, if you want another level of heading, let's say heading 2, just type heading 2, go here, select heading, and instead of 1 hash, just type 2 hash and execute. This will be second level of heading. Okay, यापेक्षा थोडीशी छोटी आहे. Okay, similarly you can create multiple levels of heading. This will be heading 3, go here, heading, and instead of 1 hash, type 3 hash, execute. This is level 3 heading. Similarly, heading 4, याला एक shortcut पण आहे. Okay, just type whatever you want to type, click on escape key and just click the number you want the heading for. Okay, तुम्हाला 4 level ची heading पाहिजे, just click 4. Okay, it will automatically enter 4 hash in front of the heading. Okay, and just execute this. This is level 4 heading. Suppose heading 5. Okay, click on escape, enter 5, that is click on 5 and execute. This is heading 5. Then there is also heading 6. Click on escape, click on number 6 and execute. This is heading 6. Okay, अशा 6 लेवल आहेत हेडिंगच्या. Understood what is code, markdown, raw text and heading? Yes, sir. Okay, then current outputs, you can toggle the output. हे आपण शक्यतो यूज नाही करत. Let's move towards next. Now here this option kernel, you can interrupt any particular running process. Okay, let's say that you are running a program. Okay, and it is taking a long time for running. ओके, एखादा प्रोग्राम तुम्ही रन करताय आणि त्याला रन होण्यासाठी किंवा एक्झिक्यूट होण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतोय. यू कॅन क्लिक ऑन दिस इंटरप्ट अँड interrupt that running process or execution process. Okay, so shortcut for this it is I, or you can simply go to kernel and click on this interrupt, then restart. Okay, suppose interrupt केलं तुम्ही, तुमचं रनिंग स्टॉप झालं. Okay, you can again restart. Okay, so suppose I click on this restart, it will restart the current kernel. All variables, जे काही व्हेरिएबल तुमचे सेव्ह झालेले आहेत ते सगळे व्हेरिएबल्स लॉस्ट होतील. Suppose I click on restart, it will restart the notebook.
Okay, then restart and clear output. Okay, this will restart the notebook as well as it will clear all the output. For example, here we had the output hello world and hi. Okay, if I click on this restart and clear output, it will restart the kernel, restart the notebook and clear the output. Okay, suppose I click on this restart and clear all outputs. It will take some time. Okay, see here the output is cleared. Okay, restart and clear output. Restart and run all. Okay, it will restart the kernel, restart the notebook and run all the cells. Okay, so I'll click on this restart and run all. So it has restarted and it is running all the cells. See, all the cells have been run up to this. Okay, are you getting? So interrupt पटेगा सांगा. Interrupt, let me give an example. For example, see, I have a program for I in range. Okay, I have taken a short program for I in range 1 lakh print high. So it will print high 1 lakh times. Okay, now this will take some time to execute this program. Okay, त्याला 1 लाख वेळा high print करायचं आहे. It will take some time. Okay, so I'll try to execute this. See, it is printing high and here you are getting a star. Star means it is executing. Okay, आता 1 लाख वेळेस त्याने प्रिंट केलंय बट तुम्हाला फक्त दाखवण्यासाठी मी इथे 1 लाख हे दाखवलंय. इथे स्टार असला म्हणजे काय की युअर प्रोग्राम इज एक्झिक्युटिंग. Okay, so it will take some time. Now what I will do, I will again execute this and click on interrupt. Okay, so I will click on run and here I will click on interrupt. Just a second. Execution पूर्ण झालं होतं, मी अजून एक 0 ऍड करतो यामध्ये. So this is executing and I will click on kernel and interrupt. Sorry. Kernel and interrupt. See, it is still executing. It is showing star. Okay, let's check now. माझं execution complete झालंय. Just a second. Click on this. See, here it is. It has print some output. Okay, and when I clicked on interrupt, it has given an output keyboard interrupt. That means we have interrupted the program in between. Okay, execution पूर्ण होऊ न देता आपण मध्येच interrupt केले execution. Okay, got it? Yes, sir. Okay, then reconnect if your notebook has been disconnected. Okay, so important point here it is when you are running Jupyter notebook, you must be connected to internet.
Okay, so when your notebook is disconnected, you can reconnect it from here. Okay, then shut down. You want to shut down the kernel. Your kernel will not only stop, but it will completely shut down. Okay, तिथून पुढे execution होणार नाही if you shut down the kernel. Let's say uh, I'll shut down the kernel. See here it shows no kernel. Okay, and if now if I try to execute this program or any other program, see it shows no kernel. Okay, and here it shows star. I don't have any output for this program. Okay, why? Because I have shut down the kernel. तुमचा kernel shut down केलाय. Okay, change the kernel. Right now we have only Python 3 kernel, so we cannot change it, but we can change the kernel also. Then coming towards next point, first let me reconnect it. I have shut down, so if I click on reconnect, it is showing connecting to kernel. सर, Yes. ज्यावेळेस आपण इंटरप्ट करतो एखादा कोड, तर तो कुठल्या पॉइंटला इंटरप्ट झाला हे कळतं का आपल्याला? uh, कुठल्या नाही लाईनच्या कोडला इंटरप्ट झालाय? नाही कारण आपण कोणत्या मोमेंटला इंटरप्ट करतो हे आपण पण नाही सांगू शकत ना. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅड गिवन 10 lakh लूप. ओके, 10 lakh इटरेशन्स. ओके, आणि मला इंटरप्ट वर क्लिक करण्यासाठी किती वेळ लागला हे कॅल्क्युलेट करणं खूप अवघड आहे. सो इट विल रँडमली इंटरप्ट व्हेनेवर इट विल गेट द कमांड. त्याला जेव्हा कमांड भेटेल त्यावेळेस तो रँडमली इंटरप्ट करेल. मग त्यावेळेस किती एक्झिक्युशन झाले असतील किंवा किती इटरेशन झाले असतील हे सांगणं डिफिकल्ट आहे. ओके सर. Okay, connecting. Let me restart and clear the output. Okay, kernel ready. Now it is ready. Widget, we don't use it very often. Let's come to help directly. Here in help, you have this keyboard shortcuts. Okay, this is very important because every time we will not be using mouse pointer to execute the program, to change the cell, to add any cell, delete any cell. Okay, there are various operations. Okay, so you must learn the keyboard shortcuts. Okay, just click on keyboard shortcuts. There are various shortcuts. Okay, now important point is you have two modes. Okay, command mode and edit mode. Okay, I'll just show you here. I have one more notebook. See, there are two modes. Okay, command mode and edit mode. Okay, now currently I am in command mode. Okay, if I want to go to edit mode, I must press enter. Okay, command mode करून edit mode जायचंय, तर press enter. Okay, now I am in this cell. I'll press enter. It will go to edit mode. This is edit mode. Okay, जिथे तुम्हाला edit करता येते. Okay, and edit mode to command mode, just press escape. Okay, and you may execute. You will again get your text. Okay, so command mode to edit mode, press enter. Edit mode to command mode, press escape. Clear? Yes, sir. Okay, then as I said, there are various shortcuts. So many shortcuts are there. If you see here, find and replace, F is the shortcut. आता हे सगळे command mode चे shortcuts आहेत. Okay, okay,
you can also see for edit mode, shortcuts for edit mode. Various shortcuts for edit mode also. Okay, so first we'll see this command mode shortcuts. Some of the important shortcuts are, I'll show you. For example, you want to edit a cell below or above. Okay, you want to you want to enter a cell. Okay, new cell तुम्हाला enter करायची आहे. Okay, below or above. So in command mode, just press A, you'll enter a new cell above the current cell. Okay, suppose I'm in this cell, press A, you'll enter a cell, new cell. Press B, you'll enter a new cell below the current cell. Okay, this is my current cell, I'm pressing B, a new cell. Got it? How to enter new cell above and below? Yes, sir. Okay, then if you want to copy and cut whatever operations we did here, copy cells, cut cells, delete cells, all of this are having shortcuts. Okay, for example, I want to copy this cell. Okay, so just in command mode, click C, it will copy the cell, and again click V, it will paste the cell. Okay, so C and V, only C and only V, it will copy and paste the cell. If you want to cut paste any cell, just click on X, it will cut the cell, and V, it will paste the cell. Cut paste. Okay, clear? Copy paste, cut paste. Yes, sir. Okay, then delete the cell. How to delete current cell? Okay, in command mode, suppose I want to delete this cell, just click on D 2 times. Okay, quickly, DD, it will delete the cell. Okay, I want to delete this cell, DD, deleted. Delete this cell, DD, deleted. Okay, clear how to delete the cell? Yes, sir. Okay, then how to run a particular code? Okay, for that also you have shortcut. For example, I mean let's say command mode or edit mode, you can run it in both the modes. Okay, so I want to run this cell. Okay, just control and enter, control plus enter, it will run this cell. Okay, or for example this, suppose this code I want to run, control enter, it will run this cell. Okay, हीच cell run करून इथेच आपण राहणार आहोत. Okay, now run the cell and go to next cell. Okay, okay, so run the cell and go to next cell. Okay, now I am currently at this cell. If I press shift plus enter, it will run the current cell and go to next cell. Okay, so shift plus enter, see this cell has been run, and my I went to next cell, this cell. Okay, got it? How to run the current cell? Yes, sir. Okay, so two ways are there, control enter, shift enter. कंट्रोल एंटरने तुमची करंट सेल रन होईल, पण तुम्ही तिथेच त्याच सेलला असणार आहात. शिफ्ट प्लस एंटर, तुमची करंट सेल रन होईल आणि तुम्ही नेक्स्ट सेलला जाणार आहात. Okay, and one more option we have here in cell, this alt enter. Okay, run and insert. So alter plus enter, it will run this cell and insert one more cell. Okay, alter plus
एंटर. दिस इज द शॉर्टकट. ओके, असे खूप सारे शॉर्टकट आहेत. जस्ट एक्सप्लोर, गो टू हेल्प and keyboard shortcuts. There are so many shortcuts here. Okay, explore these shortcuts and try one by one. Okay, shall we move forward? येस सर. Okay, so important shortcuts मी तुम्हाला सांगितले, बाकीचे shortcuts तुम्ही स्वतःहून try करा. Now we will move towards the main topic. What is Python? Why Python? What are the uses of Python? What are the features of Python? That we will cover, and then we will stop there. Okay, so Jupyter बद्दल एक जनरल आयडिया तुम्हाला आली असेल. Okay, so first, what are the programming languages used for data science? Okay, so these are the programming languages which are most widely used for data science: Python, R programming, SAS, SQL, Java, Scala, and there are many more. Okay, most widely used is Python. Okay, nowadays Python is trending because of its simple syntax, open source. There are various advantages, we'll see later, but Python is most widely used programming language in data science. Now why Python? There are some reasons. Okay, these are the main reasons, some important reasons. First thing, it is open source. Open source म्हणजे याला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं लायसन्स लागत नाही. Okay, you don't need any kind of license for this Python software or Python programming. Okay, it is totally open source. It is available openly on python.org. Okay, all of the packages are available. You can just go to terminal and write pip install and write the name of the package. You'll get the package installed. Okay, so it is open source. That is one reason. Second, it works on different platforms. Windows असो, Mac असो, Linux असो, Raspberry Pi असो किंवा कुठली operating system असो, it works on all of them. The code is same on all of them. This is second reason. Third, it has simpler syntax, very similar to English language. Okay, example मी तुम्हाला दाखवलंच आहे. Just to print one particular statement or print one particular word, you have to just use print, and in bracket, in quotes, you have to write whatever you want to print. Okay, इतका simple त्याचा syntax आहे. Okay, English language शी very similar असणारा syntax आहे. Next, it allows developers to write programs with fewer lines than some other programming languages. Python programming is so simple that you can get a piece of code in a few lines. मोजक्या लाईन्स मध्ये तुम्हाला कोड लिहायचा असेल, then Python is your programming language. Okay, तोच कोड जर तुम्ही C मध्ये, Java मध्ये लिहायला जाल, तो कोड खूप लेंदी होईल. Okay, number of lines will be large or more. Okay, in Python you can write the same code in very less lines. Then next, it runs on interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. Okay, कोड लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्याला कंपाईल करायची गरज नाहीये. ओके, बऱ्याचशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला कंपायलरची गरज पडते. ओके, you have to first compile that code. Compiling means you have to convert that code into some intermediate code or machine language code, and then the machine will understand it. Okay, there is no need of such kind of compiler in this because it works on interpreter. Okay, you can execute the code immediately after writing it. Okay, just type print hello world and just execute, your output is ready. Okay, no need of compiling the code. Second, next, can be treated in a procedural way, object oriented way, or functional way. Okay, we are going to see this point in detail also. Python is a procedural language, it is functional language, it is also object oriented language. Procedural language म्हणजे एका खालोखाल एक तुम्ही स्टेटमेंट लिहू शकता.
ओके. फंक्शनल लँग्वेज तुम्ही फंक्शनच्या स्वरूपात एक फंक्शन लिहायचं आणि ते नंतर फंक्शन कॉल करायचं, त्या स्वरूपात सुद्धा तुम्ही पायथन लिहू शकता. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज तुम्ही ऑब्जेक्ट तयार करू शकता, त्याचे क्लास तयार करू शकता. ओके, त्या क्लासेसच्या ऑब्जेक्ट्स तयार करू शकता. ओके, त्याला आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग म्हणतो, ओओपी. ओके, त्या फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा तुम्ही पायथन लिहू शकता. ओके, सो इट इज प्रोसिजरल as well as functional as well as object oriented programming language. Okay, later we are going to see, आपण ज्यावेळेस फंक्शन्स बघू त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की फंक्शनल लँग्वेज का म्हणतात त्याला. ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बघू पायथन मध्ये त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की त्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज पण का म्हणतात. ओके, बट राईट नाव it is important that it is procedural. Procedural means what? There is a simple process. Okay, let's say this example, if suppose I'm taking one variable a equals to 10. Okay, I'm executing this. Okay, मला कंपाईल करण्याची गरज नाही, मी लगेच एक्झिक्यूट केला त्याला. प्रोसिजरल, मी लगेच पुढची प्रोसेस केली. आय वॉन्ट टू प्रिंट ए. सॉरी, आय एम एबल टू प्रिंट दिस ए. Okay, so in procedural language, one by one you can execute each line. Okay, getting my point? Yes, sir. Excuse me. Okay, so these are some main reasons why Python is used for data science. Next, what is Python? Python is a very popular programming language which is procedural, functional, as well as object oriented, and it was created by this person, Guido van Rossum. Okay, he released it in 1991. 1989 मध्ये त्याने त्याच्यावरती काम चालू केलं पायथन वरती. आणि पायथन लँग्वेज ही संपूर्ण सी प्रोग्रामिंग मध्ये लिहिलेली आहे. ओके, बाय युजिंग सी प्रोग्रामिंग. Okay, so that is the reason why Python is a little bit slower as compared to C programming. Okay, C चा वापर करून Python लिहिलेले आहे. What kind of language is Python? This is very important question. Generally freshers ला हा question पहिला विचारला जातो. What kind of language is Python? The answer should contain these keywords. काही keywords आहेत हे तुमच्या आन्सर मध्ये यायला हवेत. Python is dynamically typed, high level, free open source and interpreted programming language, and it supports object oriented programming, functional programming as well as procedural oriented programming. ओके, आपण बघणार आहोत हे काय आहे, डायनॅमिकली टाइप्ड काय आहे, हाय लेवल काय आहे, फ्री ओपन सोर्स काय आहे, इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग काय आहे. बट these are the keywords when you answer this question. Dynamically typed, high level, free open source and interpreted programming language. It is procedural, functional as well as object oriented programming language. Got it? Yes, Yes, sir. sir. Okay, next, some important features of Python. First thing, it is case sensitive. Case sensitive म्हणजे काय? Capital A is different than small a. Okay, capital B is different than small b. Capital letters are totally different than small letters. Capital letters use करून तुम्ही एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं, that is different. Small letters use करून डिक्लेअर केलं, that is different. Okay, different meaning for capital letters and small letters. So it is case sensitive. Easy to code. मी सांगितलं सिंटॅक्स खूप सिंपल आहे, सो इट इज इझी टू कोड. इझी टू रीड. ओके, एखादा रेडी कोड असेल तुमच्याकडे तर सिंटॅक्स इतका सिंपल आहे की तुम्ही त्याला
इझिली रीड सुद्धा करू शकता. फ्री अँड ओपन सोर्स, ॲज आय टोल्ड, इट इज ओपन सोर्स. इट डज नॉट require any kind of license or any particular license package. Robust standard libraries, याच्या जे पॅकेजेस आहेत किंवा लायब्ररीज ज्या आहेत पायथनच्या, त्या रोबस्ट आणि स्टँडर्ड लायब्ररीज आहेत. रोबस्ट लायब्ररीज यासाठी की इट कॅन परफॉर्म मल्टिपल टास्क. each library it can perform multiple tasks. That's why it is called as robust libraries. It is interpreted, that means there is no compiler. Okay, there is no need to convert or compile that program and then execute it. Okay, it can be directly executed immediately after you write the program. It is portable. Portable in the sense it can work on the same program which has been written in Windows. It can be executed in Linux, it can be executed in Mac, it can be executed in Raspberry Pi or any other operating system. ओके, सो एक प्रोग्राम तुम्ही जर एका ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये लिहिला, तोच प्रोग्राम तुम्ही इतर ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सुद्धा एक्झिक्यूट करू शकता. दॅट्स वाय इट इज पोर्टेबल. प्रोसिजरल, फंक्शनल ॲज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, हा पॉइंट मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. प्रोसिजरल वेने सुद्धा तुम्ही लिहू शकता, फंक्शनल वेने सुद्धा तुम्ही लिहू शकता, आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पद्धतीने सुद्धा तुम्ही प्रोग्राम्स लिहू शकता. ओके, विल सी लेटर हाऊ टू राईट दोज प्रोग्राम्स. डायनॅमिकली टाइप्ड, दिस इज इम्पॉर्टंट. डायनॅमिकली टाइप्ड म्हणजे काय, की यामध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत त्या व्हेरिएबल्सचा डेटा टाइप तुम्हाला अगोदर डिक्लेअर करावा लागत नाही किंवा डिफाईन करावा लागत नाही. ओके, द डेटा टाइप ऑफ द व्हेरिएबल इज डिफाइंड व्हेनेवर यू असाइन द व्हॅल्यू. सो डायनॅमिकली टाइप्ड आहे. तुम्ही जी व्हॅल्यू असाइन करता व्हेरिएबलला, त्या प्रकारचा तो डेटा टाइप होऊन जातो. तुम्ही इंटिजर असाइन केला, तो इंटिजर होऊन जातो. तुम्ही फ्लोट असाइन केला, फ्लोट होऊन जातो. स्ट्रिंग असाइन केलं, स्ट्रिंग त्याचा डेटा टाइप होऊन जातो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज डायनॅमिकली टाइप्ड. ओके, डेटा टाइप इज you need not to declare the data type. It is defined at the time of assignment of the variable. High level language. Okay, high level language means it is as I said, C is a high level language. It is very similar to English. So Python is written in C, so it is also a high level language. ओके, सी थोडीशी मिड हाय लेवल लँग्वेज आपण म्हणू शकतो. पायथन इज हाय लेवल लँग्वेज. ओके, व्हेरी सिमिलर टू इंग्लिश. ओके, हाय लेवल लँग्वेज इज कन्वर्टेड टू लो लेवल लँग्वेज और असेंब्ली लेवल लँग्वेज अँड देन मशीन लेवल लँग्वेज. ओके, थोडक्यात त्याला इंटरनल स्ट्रक्चरची कोणतीही आपल्याला माहिती प्रोव्हाइड करावं लागत नाही. ओके, जशी जशी लो लेवल लँग्वेज असेल, यू नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, मेमरी कशी आहे, ओके, कोणत्या मेमरीला तुमचं व्हेरिएबल जातंय, कोणत्या मेमरीला काय स्टोअर होतंय, याची माहिती तुम्हाला असावी लागते लो लेवल लँग्वेज साठी. बट पायथन हाय लेवल लँग्वेज आहे, ही माहिती तुम्हाला नसली तरी सुद्धा तुम्ही कोडिंग करू शकता. अँड इट हॅज वाईड रेंज ऑफ ऍप्लिकेशन्स. डेव्हलपमेंट साठी सुद्धा यूज होते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट साठी, वेब डेव्हलपमेंट साठी सुद्धा यूज होते, डेटा सायन्स साठी सुद्धा यूज होते, स्टॅटिस्टिक्स साठी सुद्धा यूज होते. मल्टिपल ऍप्लिकेशन्स आहेत पायथनचे. ओके, आणि तेच खाली मी इथे डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला दिले आहे. फ्री अँड ओपन सोर्स, जस्ट डाउनलोड फ्रॉम दिस python.org. इझी टू कोड, इझी टू रीड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाय लेवल लँग्वेज, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. हे एक फीचर आहे त्याचं, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. पायथॉनची कम्युनिटी खूप लार्ज आहे. स्टॅक ओव्हरफ्लो, स्टॅक एक्सचेंज नावाचे तुम्ही वेबसाईट जर तुम्ही बघितल्यात, तिथे ऑलरेडी तुमचे क्वेश्चन्स सगळे आन्सर केलेले आहेत. ओके, तुमचे जे काही पायथन रिलेटेड क्वेरीज असतील, ऑल द क्वेरीज हॅव बीन आन्सर्ड ऑन दोज वेबसाइट्स. Okay, so there is a large community support for Python. Even there are also some more websites where you can find Python support and Python queries. Easy to debug. Okay, if there is any error in Python, you can easily spot the error. तुम्हाला लगेच कळेल की कुठे एरर आहे, कारण पायथनचं जे एक्सेप्शन हँडलिंग आहे किंवा एरर रेजिंग आहे, दॅट इज व्हेरी सिम्पल अँड रिटन इन व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. ओके, एक एक्झाम्पल समजा तुम्हाला मी दाखवलं इथे, कीबोर्ड इंटरप्टचं. ओके, या नावावरूनच तुम्हाला समजतंय की एरर काय आहे, बग कुठे आहे. ओके,
कसा एरर कसा आला हा, कीबोर्ड इंटरप्ट. इथे काय म्हटलं, कीबोर्ड इंटरप्ट म्हणजे काय की मी कीबोर्ड वरून काहीतरी प्रोग्राम इंटरप्ट केला किंवा मी माऊस यूज करून इंटरप्ट केला. ओके, इथे कर्नल मध्ये जाऊन मी तिथे काय केलं, इंटरप्ट केलं, म्हणजे हा एक्सटर्नल इंटरप्ट झाला. ओके, त्या नावावरूनच कळतंय. सो इट इज इझी टू डिबग. ओके, एरर्स कॅन बी स्पॉटेड व्हेरी इझिली. अजून एखादं एक्झाम्पल जर तुम्हाला झालं तर मी इथे सिंटॅक्स थोडासा चेंज करतो आणि एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करतो. ते काय म्हणते, सिंटॅक्स एरर. ओके, सो इट इज इझी टू डिबग. ओके, कुठे सिंटॅक्स एरर ते पण त्याने एरोने मला दाखवलंय. आणि काय सिंटॅक्स एरर आहे, इनकम्प्लीट इनपुट. इनकम्प्लीट म्हणजे काय, मी ते कंप्लीट नाही केला, हा सिंटॅक्स जो आहे तो कंप्लीट नाही केला. ओके, सो इट इज व्हेरी इझी टू डिबग. पायथन इज पोर्टेबल लँग्वेज, मी तुम्हाला सांगितलं. सेम कोड वर्क्स ऑन विंडोज, मॅक, लिनक्स, एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टीम. Integrated language. Integrated language means what? We can easily integrate Python with other languages. C, C++ बरोबर easily आपण integrate करू शकतो. Interpreted language, हे सांगितलं मी तुम्हाला, कंपायलरची गरज नाही आहे इथे. You can directly convert it to the machine level code. Large standard libraries. Okay, there are very so many Python libraries. रोज काही ना काही एक नवीन लायब्ररी इंट्रोड्यूस होते मार्केटमध्ये पायथनची. डायनॅमिकली टाइप्ड, हे पण मी तुम्हाला सांगितलं की डेटा टाइप जो आहे तो डिफाइन करण्याची गरज नाही. when you assign the value, then and then its data type is decided. It is used for front end as well as back end development. ओके, फ्रंट एंड डेव्हलपर साठी सुद्धा जे तुमचे तुम्ही HTML CSS वगैरे बघितलं असेल, ओके, तर त्या त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही पायथन यूज करू शकता बाय युजिंग दिस पाय स्क्रिप्ट अँड पाय एन्व्हायरमेंट. किंवा बॅक एंड डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता बाय युजिंग फ्रेमवर्क्स लाईक जँगो अँड फ्लास्क. ओके, हे फ्रेमवर्क्स यूज करून तुम्ही API वगैरे क्रिएट करतो आपण, तिथे सुद्धा पायथन यूज होते. अँड अलोकेटिंग मेमरी डायनॅमिकली. ओके, डायनॅमिकली मीन्स व्हॉट, त्याचं मेमरी अलोकेशन जे आहे ते मी सांगितलं की जसं आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्याच वेळेस त्याची मेमरी त्याला अलोकेट होते. इथे एक्झाम्पल म्हणून पण सांगितलेलं आहे की वी नीड नॉट टू राईट द डेटा टाइप. ओके, it is automatically allocated whenever we assign any particular value to that variable. Okay, so these are some important features of Python. Okay, this is the only theory which I thought it should be important. Okay, otherwise आपण इतर क्लासमध्ये आपण theory घेणार नाही, we will concentrate more on practical. ओके, theory तुम्हाला कुठेही भेटून जाईल, ऑनलाईन तुम्ही सर्च केली, बुक्स सर्च केले, तिथे तुम्हाला भेटून जाईल. बट प्रॅक्टिकली कसं करणार आहोत त्याच्यावरती आपण इथून पुढे जास्त भर देणार आहोत. ओके, सो दिस वॉज द ओनली थिअरी रिलेटेड टू पायथन. ऑल अदर थिंग्स विल बी प्रॅक्टिकल. ओके, गॉट एन आयडिया अबाउट पायथन? Yes, Yes, sir. sir. ओके देन, सो स्टॉप करूयात आज इथे. ठीक आहे सर. Okay, sir. Okay, next lecture we will start with Python basics. What are variables, indentation, what are comments, how to declare variables. Okay, what are data types, we'll see later in the next lecture. Okay, काही शंका असेल किंवा काही समजलं नसेल पार्ट तर विचारा, we have some time. तर तुम्ही सेंड करू शकता का? हो, हे मी सेंड करणार आहे. तुमचे ईमेल आयडी मी त्यासाठीच घेतलेत. मी गुगल ड्राईव्ह वरती रोजचं जे लेक्चर आहे ते लेक्चरचं फोल्डर मी अपलोड करेल. ओके, यू हॅव टू जस्ट डाउनलोड. आणि या ज्या फाईल आहेत त्या IPYNB फाईल असतील. ओके, या अशा प्रकारे. ओके, .IPYNB या फाईल डायरेक्ट ओपन होणार नाहीत. तुम्हाला ज्युपिटर काय करायला लागेल, तिथे ज्युपिटर नोटबुक ओपन करायला लागेल आणि मग अशा प्रकारे ज्युपिटर नोटबुक ओपन झाल्यानंतर मग ही फाईल ओपन करता येईल. ओके, सो जस्ट बी केअरफुल अबाउट दॅट. इन्स्टॉल ज्युपिटर
and then open these files. Okay, I will upload it on the drive. ओके सर, थँक्यू. Okay. आता सध्या मी ह्या फाइल्स वाटलंच तर ग्रुप वरती मी सेंड करतो, कारण अजून बाकीच्यांचे मेल आयडीज वगैरे अजून बाकी आहेत काहींचे, मला ते ऍड करायला लागतील. सध्या ग्रुप वरती मी सेंड करतो, तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि मग त्या फाइल्स ज्या आहेत त्या ओपन करून बघा. ओके ओके सर. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि हा, आणखी एक गोष्ट, आपण टायमिंग जर थोडासा अगोदर घेतला तर चालेल का? काही प्रॉब्लेम? हो चालेल सर. म्हणजे 6:30 वगैरे टायमिंग ठेवला तर चालेल का? 6:30 ते 8, 8:15. ऍक्च्युली माझं ऑफिस 6लाच होतं. अच्छा, किती वाजेपर्यंत असतं ऑफिस? 6 पर्यंत. 6 पर्यंत असतं. 7 वाजता चालेल का? 7 वाजता? 7, हा ठीक आहे, चालतंय. ओके, ठीक आहे, चालेल. काय होईल ना की आपलं 7 वाजता जर आपण हे केलं ना, जस्ट सेकंड,